Ndichidhava ndikuona posho BC kodanga ngeno pasona ushava abantu zisumbedza uri BC yobva nthange ichikofera dzibiriki. Muthu muthihi o lovha kha khombo ya goloi Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Comrade Advocate Busisiwe Mkhwebana will be the convener of Umkhonto Wesizwe Party in the province of Mpumalanga. Vho Busisiwe Mkhwebane vha khou ḓo ranga phanḓa ḽiori ḽa MK Party vunḓuni ḽa Mpumalanga. Started a bit rusty yesterday, but I think as the session went on, it got all better and better. So really excited. The enthusiasm was there. Banyana i khou ḓo livhana na Denmark zwenezwino. Ndi madekwana mkololo wa matsila u vhadzela mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Muthu muthihi o lovha kha khombo ya goloi ya katela goloi dza 25 kha bada khulwane ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Vhathu vha 10 vho iswa vhuongeloni, vhaṅwe kha vhenevho vha kha tshiimo tshi tatisaho. Mapholisa vha khou ita tsedzuluso dza tshivhangi tsha khombo iyo. Abafani Munyai o vha ehenengei. Ri hanefha Thohoyandou hune ha bvelela khombo ine khayo khwaṱhisedzwa zwo lovha muthihi hu khou pfala uri goloi kana bisi ya vha tshi khou bva thungo ya Sibasa yo swika he ya thula zwiendedzi zwina tshivhalo zwine zwa khou anganyelwa kha zwa 11. Zwa zwino hafhanoni ri na muṅwe wa vhathu vhe vha vhona musi zwithu zwi tshi bvelela. Vhapfinyi nga dzina? Nṋe ndi Pfinyiko Mthombeni. Vha nga ri ṱalutshedza zwo ro bvelela mini hafhanoni na musi? Nṋe ndo ndi khou ḓa nga nḓila heyi yo bvelela hafha Vhembe District. Ndi tshi ḓa ndi khou wana posho BC khou ḓa nga ngeno fhasi na u shavha ha vhathu. Zwi sumbedza uri BC yo bva nthange i tshi khou fela dzibiriki. U fela ya dzibiriki zwo swika hafho ya tshimbila i khou thulekanya dzigoloi dzoṱhe dze dza vha dzi nḓilani. U swika he ya swika ya kuma ya wanana na muṅwe wa taxi driver a tsini nanga iṅwe thekhisi nga hanefho thungo ya pfuka naye muṋameli muḓiraiva wa thekhisi na thekhisi u swika he vha kwanyiwa u swika he ya guma yo dzhia vhutshilo hawe a ṱuwa shangoni. Ro livhuwa zwino hafhanoni ndi na muṅwe wa vhathu vhane na ene o ḓipfa musi khombo i khou bvelela. Uri ni tshabu? Nṋe ndi hone. Ya, ni nga ri ṱalutshedza zwo ri afha fhethu ho bvelela mini musi khombo i tshi bvelela? Ya, ndi nga zama u ṱalutshedza ngori nṋe nda ndi khou ḓa mushumoni, ndi tshi khou ḓi yela mushumoni. Ndi khou pfa phosho yo sumbedza zwo ri khou itea dzi accident. Ndi tshi gidima ndi tshi sedza bada ndi khou wana bisi ḽi kha luvhilo luhulwane ḽi khou thudzekanya na dzigoloi lune zwithu zwinzhi thi ngo kona u zwi vhona ngori wa vhona busa nga maanḓa. Mara u fhedzisela wo itea tshiwo tshi shushaho nga maanḓa. No ḓipfani musi ni tshi khou vhona khombo i khou bvelela? Thi ngo ḓipfa zwavhuḓi nga lune ndo balelwa no ya mushumoni ṋamusi. Thi ngo kona u cooperate zwavhuḓi. Avho ndi vhathu vhaṅwe vhe vha vhona khombo i tshi khou bvelela hanefha ḓoroboni ya Thohoyandou. Khotsi ya mutukana wa miṅwaha ya 13 we a lovha fhaḽa Khubvi nnḓanyana ha Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo kha zwine ha khou humbulelwa uri o ḽa zwimuṋemuṋe zwi bvaho Tshimausoni vha ri vho vhaisala vhukuma. Hu khou pfala uri muṋei mulaudzi na vhaṅwe vhatukana vhararu vho ḽa zwimuṋemuṋe zwe vha ṋewa nga muṋe wa Tshimausu nga murahu musi vho muthusa u paka tshiṱoko. Vha Zwindini Makuya, khotsi ya muṋei mulaudzi, vho ṱalutshedza uri muṋei o vhuya tshi ri thumbuni hu a vhavha na u ṱanza. O ḓo iswa kiḽiniki he a fhedza o sia vhathu hone. Vho Makuya vha ri lufu lwa ṅwana wavho lwo sia vhuṱungu vhuhulu vhukuma. Zwimausu mona na Soweto Tshipembe ya Johannesburg zwo gudubiwa nga muhasho wa mutakalo khathihi na zwiṅwe zwiimiswa. Zwipikitere zwa mupo u bva kha muhasho wa mutakalo khathihi na kha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg vho rumelwa u ṱola zwimausu fhaḽa na Lady hune ha vha Soweto u bva tshelede ya thoma. Ino vhege ho vha na zwiwo zwinzhi u mona na shango zwa vhana vhe vha lwala ngeno vhaṅwe vho lovha kha zwiwo zwine vha khou humbulela uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo zwihulusa zwikoloni. Zwiwo zwa masinḓambilu na u sinyiwa ha vhadzulapo izwi ndi nga murahu ha musi zwiwo zwine zwa khou ṱumanywa na u ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo zwi tshi khou anda vhuponi ha miḓi tshiḓorobo ho fhambananaho a lingolela vhukati ha vhadzulapo na vhabannḓa vhane vha vha na mavhengele a zwimausu u mona na vunḓu ḽa Gauteng. Ho no vhigwa zwiwo zwina vunḓuni iḽi u bva tshe u no ṅwedzi wa thoma khathihi na fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga hune a khou tou bva u vhigiwa tshiwo tshithihi. A team comprising of various stakeholders. However, the focus is on environmental health investigation, where in this case, like where we are at the moment, the shop behind me is where it is alleged that's where the poisoning happened.
Zwipikitara zwa mupo vha khou ḓi ita ndingo kha zwiḽiwa zwi re ngomu zwimausuni u vhona uri vha tevhedzela maga o teaho a ndayotewa ya ha masipala. You'll find that there is a process of license application. Once the license has been, once you apply for you go through that process, then there's a process which activates environmental health. Vha muhasho wa mutakalo vho ṱangana na zwipikitare zwa mutakalo khathihi na vha muhasho wa muno na vhalimi vha khou ḓi shuma vhoṱhe ino vhege vha tshi khou lavhelesa u vhona mudzi wa zwiwo izwi. Vha muhasho wa mutakalo vha ri mvelelo dza tshaḽaho mufu dza vhana avha vharathi vhe vha lovha fhaḽa na ledi dzi ḓo bviswa hu si kale. We are waiting for the laboratory test results on the autopsy. As soon as we get the results, Minister of Health, Dr. Aaron Mtswaledi, who is the leading ministry in this multidisciplinary team, will be able to make a pronouncement on the results. Mukomishinari wa mapholisa vho eletshedza vhalangi vha mavhengele uri vha vhe na vhusedzi musi vha tshi shumisa mulimo wa u vhulaya zwikhokhonono. We have to be careful in using these the bites which kills insects, because as we spray them along or maybe on the walls in the house where we stay, these might be a problem. Ikonomi ya muḓi tshidorobo I sumbedza vhumatshelo ha ikonomi ya Afrika Tshipembe naho I tshi khou sumbedza I tshi khou thenga. Musi ri khou bvela phanḓa zwa zwino ri livha kha vhupfiwa vhaṱaleli nga fhungo ḽa vhana vhane vha khou lovha musi vho ḽa zwimuṋemuṋe zwine zwa humbulela uri zwi na mulimo u bva kha zwimausu. Vha songo hangwa uri vhupfiwa uhu a si SABC ndi ya vhaṱaleli. Nṋe ndi ri zwi hone zwine zwa nga itiwa. Muvhuso kha u vhuyelele kha ḽa maitele a u ṱola mavhengele maṅwe na maṅwe ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Zwi nga thusa kha heyi nyimele. Ndi tshi nga ri kha vhabebi kha vha ḓowele u renga fhethu ho teaho hune vha nga wana zwiḽipi. Nṋe ndi vhona uri zwa zwino kha u tou valiwa mavhengele oṱhe kana mashopho oṱhe a zwimausu. Musi mashopho ayo o valiwa kha hu vhe na dzi inspector dzi no tshimbila dzi tshi tsheka tshiḽiwa nga tshithihi uri a tshi ngo fhelelwa na nga tshifhinga ngori havha vhathu vha khou ḓi rengisa na zwiḽiwa zwine zwo fhelelwa nga tshifhinga mahoḽa. Nṋe ndi vhona uri vha muhasho kha vha rumele zwipikitere zwi yo sedza zwimausuni mavhengeleni o yaho nga u fhambanana uri zwiḽiwa zwine zwa khou rengisa zwo lugelana u ḽiwa nga vhathu. Hu litshiwe hezwi zwo iswa zwipikitere mavhengeleni o yaho nga u fhambana nga murahu ha zwiwo. Ndi sokoto vhona ungari khamusi u ita tsireledzo kha vhana vhashu ndi musi ri khou litsha u fha vhana tshelede ngo tou fha ṅwana fhedzi tshelede ndi u mu ruma spaza shopo kana kha tshimausu uri a renge zwine a khou ṱoḓa zwone. Ndi sokoto pfhesesa ungari arali ne ra dzudzanya ḽo fhungo ḽo sa fha ṅwana tshelede ri vha ro lwandwa khulu nga maanḓa ngo tou fha ṅwana fhedzi tshelede ndi u tou mu ruma haningei tshiphaza shopo kana nga tshimausu na u dovha futhi u ita khuwelelo yo uri muvhuso kha u dzhenelele kha fhungo ḽo tou raliho. Na musi maṱashu o sedzesa kha zwivhengele zwiṱuku kana zwimausu zwine zwa rengisa zwiḽiwa izwi ni nga murahu ha u hulela zwiwo zwa vhana vhane vha khou lwala khathihi na u lovha kha zwine vha khou humbulela uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Mushumisani na riṋe ndi vhuya fha Maṱhoḓe ungei na Lady Soweto he a vha na tshiwo tsha vhana vharathi vhe vha lovha vhege mbili dzo fhelaho. Maṱhoḓe ri khou ni ṱanganedza ni madekwana fhedziha kha musi arali ni tshi nga tou ri vhudza nga haningeyo tshiimo tshi hani. Maṱhoḓe vha ri khou ni ṱanganedza. Mathina ri khou lingedza u wana mushumisani na riṋe ri ḓo dovha hafhu ra humela murahu fhedzi ri khou bvela phanḓa nga u rali muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri ḽihoro ḽa Umkhonto weSizwe Party ndi thandela ya u ṱoḓa u fhungudza maanḓa ḽihoro ḽavho. Vho Mbalula vho amba izwi na vhoramafhungo nga murahu ha muṱangano wa khoro tshitumbe ya ḽihoro ḽa ANC ngei Boksburg. Vha ri tshipikwa tshihulwane tsha ḽihoro ḽavho ndi u ḓifhaṱulula. Jacob Zuma is just confusing himself and at the same time and the general populace, but he does that because there's a mileage he's scoring out of that, because the MK party it's a project, it's not an organization, it's a project and it will remain as such. So that is why he's rewarding his friends, giving them positions there, and they've isolated even the people who went to that party with the belief that they are going to work honestly for the party. They were toiling, mobilizing on the ground. He has chucked them out to show that it is a project. He has chucked them out.
He has brought in his friends who never campaigned for MK party and all of that. So he must build this party. We will be concerned with our own business. Matina har ko doba pulingedza uri ri kwamane na mathode mshumisani na rina ngei na lady he begembili dzo felaho halo vana barati mathode ara ni tshiko ripfa ngange yo tshimo tshiyani ndi matikona vhuḓi Jennifer ndi khou livhuwa ndi khou vha ṱanganedza ndi fhano na lady hune ya vha Soweto vha ḓo zumbula uri vhege dzi sigathi dzo fhiraho ha ḓo vha na tshiwo fhano tshe vhagudiswa vharathi vha ḓo pfhi vho ḽa zwimuṋemuṋe zwa humbulela uri zwi nga vha zwi na mulimo nga ngomu vha fhedza vho lovha vhana vhenevho ndi tshiwo tshine tshi khou kwama zwiṅwe zwiwo zwine zwa vha hone fhano Afrika Tshipembe hune khane ya maḓuvha ane ra vha khao zwiwo zwone zwi tou nga zwo hulela vhukuma vha ḓo zumbula uri ngei Khubvi hu na muswa wa miṅwaha ya 13 we a ḓo lovha nga murahu musi nane a khou humbulela uri o ḽa zwimuṋemuṋe zwine zwi nga vha zwi na mulimo nga ngomu ro pfha na vha muhasho wa zwa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vha tshi khou amba zwori vha khou iledza zwa u rengisiwa zwimuṋemuṋe tsini na zwikolo nga tshino tshifhinga ndi tshi khou amba hune nda vha hone ndi tshiṱaratani tshine tshiwo tshenetshi kana kha miṅwe miṱa yo kwameaho vha dzula henefha hune ndi tshi khou amba nga tshino tshifhinga ro vhona hu na zwimauso zwo no swika zwina kha hezwi zwimauso zwina zwivhili zwi khou shuma zwivhili zwo valiwa ndi hezwo zwine zwa khou humbulela uri zwi nga vha havha vhana ṱhamusi vho renga khazwo zwenezwi zwimuṋemuṋe zwine zwa nga vha zwi na mulimo nga ngomu athi ndoṱhe ndi na khotsi wa muṅwe wa ṅwana o lovhaho ndi mushavhi vhane vha bva ngei ha mulima ndi vho Joseph Sadiki kana Sathekhe naho Tshivenda tshavho vha sa tu to tshikona zwavhuḓi nga uri vho tshelesa ngeno tshikhuwani mushavhi ndi khou vha ṱanganedza ndi khou tama u ḓivha kha vhona uri pain nga murahu ha tshiwo tshenetsho tsha u lovha ha Monica kha incident yeneyi i hani khavho i konda nga maanḓa. It's too much pain. You know, I don't know what to say because it's hurting very much. I have been trying to cope with it, but it's so hard. Mainly the way that I lost my daughter because, you know, when she died, you know, I tried to everything I could so that I can wake her up, but I couldn't. Everything just went in vain. And it took only 10 minutes for my daughter to just disappear from earth, because when she came into the house, she was she was saying she's hungry, and I said to her, just wait 2 minutes, I'll be with you. And the next 1 minute, she went inside the house because I was outside, but in the yard. She went inside the house, and inside there were two brothers, her brothers, and now those two brothers, they were watching soccer on a TV. And as soon as she went inside the house, she started vomiting foam and everything, and mucus over the face. And the other boy came out running and called me, Daddy, Monica is now vomiting. And then as soon as I ran inside the house and grabbed her and put her outside. And everything was just going like she was fading away every second. I tried to wipe her, I tried to do mouth to mouth, you know. She couldn't talk, she couldn't do anything, but the eyes were rolling and the mouth was not closing, you know. I tried to pull the tongue as well, but yeah. Mushavhi unga tama u ḓivha uri nga tshino tshifhinga mapholisa vhono vha fha report na vha ri mini hu khou itea mini zwa latest? They say that they will come back to us because what they did for us to have the burials, the cause of death was food poisoning, but also they said they are still waiting for the toxology to perform toxology. I don't know what does that mean. And that is the toxology will identify what type of a food poisoning that went into the body of the child. Tamsinga 30 seconds ndi mini zwine vha khou tama government itshi zwiita nga murahu wa incident yeneyi na kha vhaṅwe vhana? I think there's so much influx of so many things that food coming into the country, and I urge the government to try to make, you know, to check thoroughly all the foods that are coming, because some of them they are just from
China, they from all over. We don't know because 70% of the foods that are coming to the country, they are the cause of whatever we are facing today. Aiwa, mushabe roribuwa. Tamusi ungatoambanga ufupipaza uri apa unera baone uchilo buko dibonera buko bvera phanda sangamise fedzi khamita ya bana bokwamea hoyi zwithu azwichafana. Ne ndindibuya phe mathode ndikho babigera tree ubva pano na Lady Soweto Mafhungo Tshivenda akadzibvera phanda na Jennifer Matsira ndau ya nduna. Matina rikoribuwa bukuma ndibuya phi mathodani phala na Lady Soweto Mafhungo ambiri butungu bukuma phedzi zwa zwino kharithomiri rigidi rienga phamarigani riabuyo sikale. Rikodo bafu batanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 kharivele phanda. Tsengo ya munnane apfi o chipa adoba apo abula ngwananyana wa miṅwaha ya rathi ngei Orlando hune aba Soweto yo phirisela phanda uyanga la uthoma la ṅwedzi uḓaho. Muhumbulelwa uyu o farwa mbamulova nga murahu bviswa ha ḽiṅwalo la uri a fariwe hune a khou livhana na milandu mivhili ya u tshipa khathihi na u vhulaha. Tshiwo itshi tsho ḓo sinyusa vhadzulapo vhane vha khou ṱoḓa u vhona mulayo u tshi khou dzhia vhukando. Musi ri khou bvela phanḓa tshiimo tshi khou ṋaṋa u vhifha Mozambique nga murahu ha khetho guṱe dza lushaka ḽori ḽianedzi ḽo ita khuwelelo ya uri hu vhe na migwalabo ya shango ḽoṱhe. Mvelelo dza khetho dza tshiofisi dzo ḓivhadzwa mulovha. Well, we support the outcome of the election in Mozambique. We send an observer mission. We congratulate Daniel Chapo, the leader of Frelimo Party, which is an ally of the African National Congress. 54% is not a child's play. They did very well. We note that those who have lost have made claims, but the Mozambican people will settle their own issues within the framework of the Mozambican constitution. So for us, we're there to observe, and we are happy about the outcome of the election. We believe the elections were free and fair as the ANC, and we congratulate the Mozambican people for a successful elections outcome. Zwa zwino ri vha mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Musi ri khou lavhelesa doḽara ndi 17 rand 63 cents, bondo ndi 22 rand 90 cent, euro ndi 19 rand 9 cent, pula yone ndi 1 rand 31 cent. Mikowe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,737, platinum ndi $1,024, oil i songo kunakiswaho ndi $75.34 nga fagi. Musi ri khou dzhena kha zwa mitambo Banyana i livha na Denmark madekwana a ṋamusi. Mutsiko kha thimu ya lushaka Banyana u khou bvela phanḓa na u fhaṱela sa vhunga vha tshi ḓo livhana na thimu ine ya vha kha vhuimo ha vhufumbili ḽifhasini ṋamusi nga madekwana. Zwo ralo ndavhelelo ndi dza uri thimu ya lushaka i ḓo shuma zwavhuḓi. Mugudisi Vho Desiree Ellis vha ri navho vhatambi vha tshi vhonala vho neta vha ḓo shuma zwingomu. It started a bit rusty yesterday, but I think as the session went on, it got all better and better. So really excited. The enthusiasm was there. You know, we worked on a few things, obviously. Hadn't played in a couple of months, so it was just getting them to gel together. And I thought it went really, really well. I was really impressed, you know, because after a long while, it's not what you expect. But I think the players are really committed to doing well on this tour. We all know what we're preparing for. It's the WAFCON, and I think everybody needs to raise their hands. Banyana ndi thimu ine ya vhonala i khombo vhukuma nahone ndi thimu ine ya konḓisa vhukuma musi mudavhini. Zwo ḓi ralo mugudisi Vho Desiree Ellis vha ri vha khou ṱoḓa Banyana i tshi sumbedza thimu ya Denmark mavhala yo a vhukuma. We've always been a team that has been defensively sound, and we want to go back to being that team that is well organized. We know we're going to create opportunities, and obviously we need to start putting more shots on target. If you put more shots on target, you have more opportunities to score. But it's all about the performance. I think the performance will bring a good result, because sometimes you can play badly and still win, but we have to look at improved performances all the time because we're preparing for something bigger. So the big thing, we'll look at the performance.
all-round performance in how we set ourselves up and according to the game plan, and then everything works itself out from there. musi vanyana chitofedza na mutambo wa namusinga madekwana na Denmark idoratira ngekhala United Kingdom woni adopfana manda na ngwena za Europe England kha mutambo wa mkonani ngala bubiri musi yonofedzapo iduvuya pano ayani uraveresa mingwe mitambo ya mkonani na shango la Jamaica nga mwezi wa Lara. Zazuna nakharabese mitambo ya Betway Premiership. Timu ya SuperSport United yokundiwa kha mitambo miraru kha mitano yonotambuwaho suka zvino wani avakavima vufu miraru kha logo. Timu iyi yokora chikoro chitipedzi yakora zvikoro zvitano kha mitambo ya ligi yakora zvasumbe kha mutasano wa chipuka cha MTN 8 nakarutaro rutoma rwa chipuka cha Carling yakora chitipedzi. Kapitani wa timu iyi Tulani Hlatswayo wadiva ndeme ya utoma khalanwaha nga nḓila yavhuḓi. Khalanwaha yo fhiraho United yo thoma zwavhuḓi kha lutaro thoma ya nyetha kha lutaro vhili ya fhedza yo bva kha vhuima vhusumbe. I've been in this league for quite some time. You know, first round it's a most important one to collect points. You know, PSL gets harder in the second round because everyone is fighting for their lives, your relegation, your top 8, top spots. You know, so I think this is it's an opportunity and a chance for where we could really use of some points, because you look at how when we got number 3, you know, we started well, we started the season well, we've won a lot of games. You know, and by the time the second round, 10 games, 5 games to go, but we're still there in the top 5. Timu iyi ya Tshwane idotambana Kaizer Chiefs lwa vhuvhili kha vhege fhaḽa Polokwane nga Mugivhela. United yo kunwa nga zwikoro zwina kha gumba henefho luvhanḓeni lwa Peter Mkava. Hlatswayo uri Chiefs inga vhuya nga uhulu nga Mugivhela. We're expecting the same energy, the same, because we lost 4. You know, we're expecting the same energy, the same Chiefs, you know, probably with different personnel. But it's for us to make sure, like we've spoken about that game as a team and as a coach, how we consider the goals. Had we taken our chances, could have been a different ball game had we taken our chances the first half. Vincent Pule uri vha tea u shumisa zwikhala zwine vha zwi wana uri vha shandukise nyimele ya timu iyi. We just have to convert our chances because we created more chances, you know, like I said, against Chiefs, even against Pirates, you know, we created chances but we didn't convert them. I think we have to convert our chances to change our situation. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndiri tshifhinga tsha vhuya tsha rali kha vhantendele ndiri ndi madekwana vha vhe na mafhelo a vhege avhuḓi vha ḓilonde vhalonde na vhana. Mafhungo a Tshivenda khou vhuya hafhu vhege ḓaho nga ḽavhuvhili nga 5:30.